हाँ चढ़दी कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लेने सुर्खियां दी वल। खालसा एड कनेडा वालों ब्रैम्पटन विखे करवाए गए एक समागम नवे आए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए सर्दियों की जैकटां कीतियां गईयां प्रदान। कनेडा विच वध रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, डॉक्टर टैम ने देश विच कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का जताया खदशा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न्यू ब्रिंसविक नाल प्रोविंसा की डे केयर उत्ते होने वाले खर्चे नूं घटाउण लई डील की। साइन कनेडियंस की जिंदगी होर सुखाली बनाउण लई कीती जा रही है कोशिश। अते हुण खबरां विस्तार दे नाल। रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने फेडरल सरकार के पक्ष उत्ते फौज विच रहिंदियां जिनसी शोषण का शिकार होए मैंबर्स तो मुआफी मंगदे आखिया कि फेडरल सरकार उन्हां दी हिफाजत करन विच असफल रही जिन्हां ने रल के कनेडा की हिफाजत करन दा बीड़ा चुकिया सी। जिनसी शोषण का शिकार मिलिटरी मैंबरां नूं न्याय ते जवाबदेही की गारंटी वास्ते सही सिस्टम यकीनी ना बना सकण लई भी आनंद ने मुआफी मंगी। उन्हां आखिया कि शक्ति की दुर्वरतों कारण ही डिफेंस टीम का विश्वास टुटिया। Many members of the Canadian Armed Forces, veterans, current and former employees of the Department of National Defence and staff of the non-public funds have suffered sexual harassment, sexual assault, or discrimination based on sex, gender, gender identity, and sexual orientation. This misconduct and abuse of power led to a crisis of broken trust in the defense team. As Minister of National Defense, I am apologizing to you on behalf of the Government of Canada. Acknowledge the pain and trauma that so many have endured because the very institution charged with protecting and defending our country has not always protected and defended its own members. I apologize on behalf of the Government of Canada and on behalf of those elected officials who, throughout the history of the Canadian Armed Forces, had the responsibility to protect you and who failed to do so. I apologize to the thousands of Canadians who were harmed because your government did not protect you, nor did we ensure that the right systems were in place to ensure justice and accountability. For far too long, your government failed to dedicate enough time, money, personnel, and effort to deal with sexual harassment, sexual assault, and discrimination based on sex, gender, gender identity, and sexual orientation in the military and the department. Countless lives have been harmed because of inaction and systemic failure. This is a failure that our Canadian Armed Forces, our department, and the Government of Canada will always carry with us. We sincerely apologize for the trauma that you have experienced. To those who suffered in silence, we are sorry. To those who shouted until you could shout no more, at great personal risk, only to have no one listen to you, we are sorry. To those who came forward and were told to be quiet, to not rock the boat, to think of your career, or to prioritize the career of the person who harmed you, we are sorry. खालसा एड वालों विश्व के कोने-कोने तक लोड़वंदां नूं मदद पहुंचाई जाती है। उन्हां वालों पिछले दिनी ब्रैम्पटन विखे एक इवेंट करवाया गया जिस विच नवे आए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए सर्दियों दीयां जैकटां प्रदान कीतियां गईयां।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਬਾਰੇ ਠੰਡ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲਵਜ਼, ਜੈਕਟਸ ਤੇ ਸਾਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਟਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ਕਲੋਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਆਈਟਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਈ ਕੈਥਲਿਕ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। What we want to do is to provide the youth a sense of warmth and resiliency, and to say to them that whatever trials and tribulations that they're experiencing, that they can overcome. And so we wanted to be able to provide from Khalsa Aid an opportunity for them to share in the warmth and to share in the strength. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੇਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 21% ਮਾਮਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। From the onset of the pandemic, Canada's public health system was thrust into the spotlight as the first line of defense against the SARS-CoV-2 virus. Public health has always worked behind the scenes to protect and improve the health of people across this country, but our work has become much more visible during the past 2 years. We can no longer dismiss the voices or delay necessary actions. There are increasingly urgent signs that we need to act now. As I discussed in last year's annual report, From Risk to Resilience, an equity approach to COVID-19, people in Canada were not on an equal footing when the pandemic took hold. Broader inequities in our society, including colonialism, racism, and other forms of discrimination and stigma, have resulted in disproportional impacts of COVID-19 on the health of some populations in Canada. First, we must renew and reinvigorate our public health workforce. The pandemic has seriously impacted public health workers across the country, with frequent reports of burnout. We must work to recruit, retain, and build the next generation of public health professionals with a highly skilled, diverse, and inclusive workforce that best reflects the communities they serve. Surge capacity is also required to rapidly expand the workforce in times of emergency. Second, our public health toolbox needs some serious upgrades. Working across federal, provincial, and territorial governments, a pan-Canadian health data strategy is underway to address these gaps in a secure and ethical manner. However, its timelines must be accelerated to ensure that public health has the right data at the right time for effective decision-making. Yes, there is community transmission of Omicron variant in Canada. What we're seeing in Ontario, I expect to be seen in other areas of the country as
has been seen in Europe and other areas of the world. But for sure, we are seeing community transmission, possibly in its early stages. But this can rapidly escalate in the days to come. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਾ ਦੀ ਡੇ ਕੇਅਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਂਕਟਨ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤਨ $7500 ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 3400 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕੇਅਰ ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। I'm pleased to announce today that we have signed a deal with the government of New Brunswick. By this time next year, child care fees for families across New Brunswick will be cut in half, and within 10 years, the average price for child care in New Brunswick will be $10 a day. Families in places like Moncton and Fredericton will save around $7,500 a year on average. And in addition, we'll be creating around 3,400 brand new spaces. We're going to support workers in early childhood education with a wage grid, and we'll boost the number of trained educators as well. The bottom line is we're going to make life more affordable. We're going to grow the economy by allowing more parents, particularly moms, to rejoin the workforce. And we're going to give kids the best possible start as they begin their schooling. This is part of a commitment we made to grow the economy, to support Canadians. As of today, 9 provinces and 1 territory have now signed on to early learning and childhood education with $10 a day child care within 10 years. We're ready for $10 a day child care in every province and territory because that's a key part of our focus on delivering for the middle class and people working hard to join it. We're going to keep working until every family in Canada has affordable, high-quality early learning and child care because that's the right way forward for families, for our economy, and for kids. Boosters are now there for people across the country. So please, when it's your turn, get your booster shot, get your 3rd dose. It is going to make a difference in keeping us safe and keeping Canadians out of hospitals into the coming year. It's also time to have our kids get vaccinated. My 7-year-old got vaccinated just a week and a half ago, and it's a huge weight off of our shoulders. We need to make sure that our kids are kept safe. So if your kids are 5 to 11, it's time to get them vaccinated as well. That's the best way we can keep them safe. We can keep all our families safe. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫੌਰਨਵਰਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। Last week, I was able to tour some of the areas of our province that have been hardest hit. Princeton, Merritt, Chilliwack, and First Nations communities along Highway 8, such as Cooks Ferry, Nikaman, and New Aich. And I met with First Nations to view impacts to their communities along Highway 8, a highway corridor that has largely been swallowed by the Nicola River. I spoke with residents and crews and heard stories about the help that people need to recover. While we're making significant progress in our early recovery, there is still so much work to do to reopen our highways and get people back in their homes. A month ago, I declared a provincial emergency in response to this flooding. Because of the vulnerable state of our highway infrastructure and continued need for public safety measures, I am extending the provincial state of emergency for an additional 2 weeks until December 28th. I know the highway closures and restrictions are challenging, but they are necessary to maintain a steady flow of goods across the province. Minister Fleming will again today provide an update on the status of our highways. Crews have made incredible progress repairing some routes affected by flooding and slide damage. Some of these repairs are moving steadily, while others are going to take longer to complete. I want to reiterate my thanks to work crews and emergency personnel for their tireless work
and dedication to getting these repairs done. This is complex, technical, and in many cases work that has to be done in very tricky terrain. And I know crews are working diligently to complete it. Later today, I will be meeting with the Federal and Provincial Ministers' Cabinet Committee on Disaster Response and Climate Resilience, announced a few weeks ago by Premier Horgan and the Prime Minister, to outline the progress we're making on flood recovery and the continued collaboration needed moving forward. We'll discuss what additional supports are needed at the local level and how the federal government continue to ensure British Columbians are covered. ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟੀਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 2% ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। Economists have predicted since the beginning of the pandemic that even a strong recovery was likely to encounter challenges. And global inflation has proven to be a significant challenge that countries around the world are facing. As global economies have unwound COVID-19 related restrictions and reopened their economies, the price of goods has gone up around the world. This is due to several factors. One is that during the pandemic, millions upon millions of people redirected the money they usually spent on in-person services towards physical, durable goods. This has put an extraordinary strain on global supply chains, leading to shortages and bottlenecks. This has been a significant driver of inflation around the world. The Government of Canada and the Bank of Canada are today announcing that we will renew the 2% inflation target for another 5-year period. The target will continue to be the midpoint of the 1 to 3% inflation control range. Maintaining a stable environment for the prices Canadians pay is the paramount objective for Canada's monetary policy. That has been the case for the past 30 years, and that will remain the case for the next 5 years as well. In focusing on price stability, we also recognize that monetary policy should support maximum sustainable employment in Canada. When conditions warrant, the bank will use the flexibility of the framework to actively seek the maximum level of employment consistent with price stability, as it is already doing. This is not a change to the framework. Rather, it is a recognition of existing practice. ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰੈਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿਕਸ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਕਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। New Brunswick has entered a new phase of the COVID-19 pandemic. Through the Dr. George Dumont Hospital Laboratory in Moncton, we have confirmed the first case of the Omicron variant in our province. 2 cases in Zone 7, which is the Miramichi region, and 1 case in Zone 1, which is Moncton and southwest New Brunswick, are confirmed to be from this new and more transmissible variant of the COVID-19 virus. There are 4 other cases in these zones that are directly linked to the first 3 cases. They are therefore presumed to be Omicron cases. We fully expect to see more. These new cases are linked to the recent outbreak at St. Francis Xavier University in Antigonish, Nova Scotia. We are working closely with our Nova Scotia colleagues to slow the further spread of this variant through our region. The arrival of the Omicron variant is not unexpected. We have seen a sharp increase in cases in Ontario and Quebec over the past week, with many new cases caused by this variant. This is concerning because there are traits of Omicron we do not know yet. Further precautions must be taken.
We must and we can protect our people and our healthcare system. With cases of the Omicron variant now confirmed in our province, I know that people are concerned, as am I. The holiday season is here, and with more people gathering and socializing, it is vital that we work together to slow the spread of COVID-19 in our province, as we have done before, while still finding a balance of living with COVID. In addition of Omicron, we are putting several interim measures in place to help slow the spread of COVID-19. This is especially important considering the extra activity the holiday season brings. We are seeing a large number of cases in children who are not yet vaccinated, so the holiday break for children from kindergarten to grade 6 will begin early. ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਏ ਘਾਤਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 74 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 109 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Estimate on deaths, and these are numbers coming from emergency management. They may differ a little bit from the coroner. There's one of these we're certainly checking on, is that we are now up to 74 Kentuckians that we have lost. One additional one in Graves since this morning. Looks like 4 additional in Hopkins, and this is one we are checking right now. I had 14. Emergency management came back with 17. I hope that the 14 is right. 3 additional in Warren County, and 1 here in Franklin County, where an individual actually coming to work at this very complex that we're broadcasting from was pushed off the road in the storm and lost his life. I've tried to reach out to his spouse who works for us here in state government, and we are so sorry for their loss. Again, we expect that this death toll will continue to grow. 109 Kentuckians now unaccounted for, but as I look at this broken down by county, it's way more people unaccounted for than this. 81 of these are in Hopkins County alone, 22 in Warren. It says 5 in Graves, and that can't be right. There are more people than that that we've got to identify and find, hopefully safe in Graves County. Again, because we have multiple of our towns in rubble, finding the numbers are going to move a little bit, and we're going to do the best we can to give you the most accurate information we can. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੇਲਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੇਲਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰ ਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਅਰ ਮਕੈਨਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫੀਸ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਚਰਡ ਟੈਕ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਵੈਂਟ ਆ ਸਕੇਜੂਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ He was not conducting his business as the mayor. He was acting on his own political interests. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।